Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Story Series saison 3, épisode 22. How are you? Nice to meet you. Cette semaine, on rencontre une actrice en or dont le talent lui a valu le surnom de la Meryl Streep de sa génération, l'épatante Elisabeth Moss. Actrice depuis l'âge de 8 ans, Elisabeth Moss a trouvé ses plus beaux rôles à la télévision, de The West Wing en fille bien-aimée du président Bartlett à Mad Men en héroïne militante, de Top of the Lake en flic badass à la saisissante et nécessaire The Handmaid's Tale. I know this must feel very strange. But ordinary is just what you're used to. My name is Offred, and I intend to survive. En incarnant une servante écarlate en quête de liberté depuis 2017, Elisabeth Moss est devenue l'un des visages de la lutte féministe. On ne s'étonne alors pas de la retrouver au cinéma dans une relecture post-MeToo de L'Homme Invisible qui donne une voix aux femmes victimes d'abus conjugal. I'm scared. You don't have to be scared of him anymore. He was a sociopath, completely in control of everything. He said that wherever I went, he would find me, walk right up to me, and I wouldn't be able to see him. Un rôle difficile et bouleversant qui s'inscrit dans la continuité de la carrière cohérente d'une actrice qui n'a peur de rien. Are you okay? Someone's sitting in that chair. I felt like it was a story that you could take the Invisible Man part out of it and it would still be really interesting. It was so grounded in reality. You know, nothing that happens in this movie isn't something that couldn't actually happen. And I think that's really unusual. It's not about superheroes. It's not about, I like those movies too, but it's not about anybody with any special skills. It's about a real woman and a real man. And that's what's really scary, is that this man is real, and that's frightening. Celia, what is going on? Are you okay? I'll explain later. Just go, Emily. Go. She goes through every kind of emotion you can Possibly think of, imagine, yeah. from very weak to very strong, and she's like everything. And usually actresses say that those kind of roles are more on TV than cinema. Do you feel this difference? And are you happy when you find one on a movie that can be that strong and that complex? Yeah. I suppose so. I mean, I've never really been like too concerned about film versus television because I've had so much success in television and it's just been amazing. It's sort of where my heart lies. Yeah. But I've also gotten the chance to do some pretty great roles in film as well. So I think the more and more there are complicated, interesting roles for women in film. But there have been before as well. Yeah. Yeah. You don't see any evolution because this is a kind of also a fight that women have as a viewer or as industry workers. We need to see more and more real women. And Yeah. we need to fight for this. Yeah, I mean, Do you feel it's getting better? It's easier? It's getting better. It's not all the way yet. It's not great. But I think having a big studio film, like a big Universal Blumhouse movie that's a monster movie, The Invisible Man, then putting a woman in it is a very good start. Please listen to me. You're saying the person trying to kill you is in the room right now, but we can't see him? He's listening. Where are you? Where are you? Show yourself! Come on! Do it! There you are. You've had many roles that were very feminist, whereas it was Peggy in Mad Men that was showing how women can step up, and The Handmaid's Tale and Invisible Man. Is it something that you feel you have to do? Or is it just the way role comes to you and that's the way it is? Or is it something you feel it's a mission that you might have? I don't think, for me, there's no delineation. It's like you're a woman, you're a feminist. You're a strong woman, you're a feminist. It's a vulnerable woman, you're a feminist. For me, there's no the feminism thing is different. You know what I mean? Or this is the mission. It's just I'm playing women, real women.
And to me, that if that's feminist, then great, you know. But to me, that's just something that I'm just trying to play women who are real and women who have all the different sides to us that women have. Do you feel it's heavy to, even for a movie or for a show, to be the face of this kind of message, to be the face of a fight? For me, no, I don't feel like it's a heavy responsibility at all. I'm proud. Do you feel it's a strange gymnastic to go from television to movies and go back and play with this? No. I mean, I like television for that way. I like that I get to play a character again. I like that I get to live with a character for so many years and change it over the years as I change and explore it and everything. I kind of prefer it to playing something and then never getting to play it again. Yeah? Yeah. Do you feel it changes you as well? The character? Yes. Nah, not really. It's all a bit. I remember once actually a wonderful French actress saying something about how, you know, she didn't really necessarily feel like she was changed by the character, and I loved that. I always think it's stupid when actors gotta say, "It changed me." No, it's fine. I feel like I change throughout the years, and sometimes that will go into the character. Yeah. Do you know what I mean? I don't necessarily always feel like the character changes who I am. I feel like I know your face very well because in Invisible Man or in Handmaid's Tale, I feel like directors love to have close-ups on your face. You know how to use your eyes and your mouth to give emotion. What is your process for that? It's my job. That's what I do. Yeah, but you do it very well. There's definitely, when you put the camera close to somebody, you can read so much more of what's happening on their face. And so much of what I do is without dialogue, so I love getting the camera up as close as possible. And this was a very physical role. You have to fight on your own. You're very much alone in this movie. Is it particular to play this kind of role where you're very much on your own? Yeah, I suppose so. I mean, I was one of the things that attracted me to it, I think, was to try to do something that was the entire time, most of the time, playing with something that isn't there, you know, and using my imagination in that way. I love doing that. I mean, to me, that's what acting is just using your imagination. You've been an actress for the past 30 years, which is a huge career that you've had. Do you feel like you've managed to express what you wanted to express when you decided to be an actress? Do you feel like this is exactly the kind of career that you wanted? Are there anything you want to explore? It's much more than I ever thought I would be, honestly. I've gotten to do many more things that I never anticipated. You can't really think about, you know, you can't dream something like this, really, yeah. You know? It's something that is it's come as a surprise to me as well. Now I'm awake to the world. I was asleep before. That's how we let it happen. Depuis 3 saisons, The Handmaid's Tale tire la sonnette d'alarme sur la fragilité des droits acquis par les luttes féministes en dépeignant une Amérique dystopique où les femmes sont des esclaves. Professeure de philosophie et autrice du livre Nos vies en série, Sandra Logier dissèque pour nous cette série profondément politique qui questionne notre sens moral. The Handmaid's Tale, d'abord, c'est vrai que c'est la série peut-être la plus saisissante qu'il y ait eu depuis quelques années. Et par ailleurs, c'est une série qui a vraiment une signature esthétique, qui est ce rouge qui se détache en fait souvent sur un fond blanc ou plus sombre. C'est le rouge du sang menstruel. Et les handmaids, c'est des femmes donc, qui sont identifiées parce qu'elles peuvent continuer à produire des enfants pour la société. Donc, si par exemple, je veux expliquer à des étudiants ce que c'est que le biopolitique chez Foucault, la façon dont le pouvoir politique utilise en fait les corps
et en particulier la reproduction pour asseoir son pouvoir. C'est exactement ça, c'est une vraie esthétique féministe. Ensuite, bien sûr, si on veut savoir ce que c'est aussi qu'une dictature, une violence politique, et en particulier que la répression des femmes, ça va passer par la répression de leur place au travail, par exemple, de leur droit de vote, et donc de l'importance en fait des droits des femmes dans leur existence aujourd'hui elles-mêmes. Ce discours féministe est notamment porté par les deux personnages principaux, June, l'insoumise, et Serena, la domestiquée. Mais loin d'être confinées à leurs rôles respectifs, ces deux femmes voient parfois leurs valeurs et leurs principes vaciller. On a aussi, dans cette série, une très forte ambiguïté morale. La morale, c'est pas le bien et le mal, et c'est curieux, puisque vraiment, on a l'impression que Gilead, c'est le mal absolu, et que, bien sûr, le bien, c'est le Canada, c'est la démocratie. Mais les personnages eux-mêmes, ils sont tous très ambivalents. Aucun n'est parfait, hein, et c'est ça qui est magnifique, c'est de voir même à quel point June va parfois agir de façon extrêmement égoïste et très violente. Donc, ou que, au contraire, les autres vont parfois avoir une humanité inattendue. Do you think that's a good idea? Alfred knows she's done it before. Isn't she beautiful? Bien sûr, June, c'est le personnage central. On a énormément de sympathie pour elle. Cette représentation vraiment du féminisme au sens où ce qu'elle dit dès la première saison, hein, les salauds ne mourront pas. Hein. No lead day bastardas, Carver and Durham bitches. Il y a vraiment cette position extrêmement claire et ça en fait vraiment une héroïne très contemporaine. Il y a cette scène magnifique où elle se trouve dans les locaux du Boston Globe et elle revoit des vieilles vidéos de Friends. C'est très émouvant parce que justement, c'est son monde et c'est notre monde. Et donc elle préserve ça et je trouve ça très fort. Change what is happening in our country. Come on! You're spoiled. You're privileged, and you're living in an academic bubble. All of you. The rate of healthy births has dropped 61% in the last 12 months. Alors Serena, c'est un personnage fascinant. Hein. D'abord, c'est vrai qu'elle a ce passé extrêmement intéressant où elle était vraiment une forte femme qui dominait son mari et avec vraiment un talent politique, une vraie personnalité. Et comment donc une femme peut décider sa propre soumission, ça c'est évidemment un schéma très intéressant. C'est un mystère et ça c'est vrai aussi d'aujourd'hui. Combien de femmes travaillent à leur propre soumission, en réalité, et acceptent toutes sortes de contraintes elles-mêmes, hein, et qu'elles les construisent et en font subir à d'autres. Et donc le personnage de Serena, il est fascinant aussi parce que c'est elle qui pense que les femmes ont intérêt, pour avoir un reste de pouvoir, à la soumission. Donc c'est une vraie question politique, c'est une question que pose Simone de Beauvoir aussi depuis le début. Et l'intérêt de ce personnage de Serena, c'est qu'évidemment, elle est ambivalente parce qu'elle ne supporte pas d'avoir entièrement abdiqué. Et pour elle, c'est le pire. Ce qui a été saisissant pour cette série, c'est qu'elle est extrêmement actuelle. C'est un monde qui ressemble vraiment beaucoup au nôtre et notre monde s'est mis à ressembler beaucoup à celui de cette série. En réalité, The Handmaid's Tale est devenue une forme d'icône féministe et une expression aussi politique. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on change d'époque et de décor pour aller chasser les nazis aux côtés d'Al Pacino et de Josh Radnor, qui nous dira tout sur Hunters, produite par Jordan Peele. Goddamn Nazis. So your grandmother and I created the Hunters. We put together a group of Nazi hunters. We're a lockpicker, spy, soldier, master of disguise, Showtime. and 2 weapons experts. We would bring God's justice. Allez, à la semaine prochaine.